Question number 27, kita nak find dy dx for this function. Okay, kat sini kita nampak ada dua function e and bracket, so uv. Tapi dalam v ni ada lagi x and y, ada dua lagi function. So dalam v ada lagi uv. So nak kurangkan uv, saya pindahkan e ke sebelah kanan. So akan jadi 1 over e power of 4x. And this one same as e power of negative 4x. So x square y plus 1. Okay, then kita terus je differentiate. Ini akan jadi uv. So u equals to x square and v equals to y. And u prime we get to x and v prime we get dy dx. Okay, dan kita substitute dalam formula product rule. So u v prime plus v u prime. Okay, plus 1 to differentiate plus 1 become 0. So tak ada lah. Equals to differentiate e power of negative 4x, so we get negative 4 e power of negative 4x. Okay, then kita arrange. So we get x square dy dx equals to negative 4e power of negative 4x minus with 2xy. Okay, ini saya susun dulu. Negative 4 over e power of 4x minus 2xy. Okay, darab naik dulu. 2xy e power of 4x over e power of 4x. Okay, this one ada x square dy dx. Kita nak find dy dx sahaja. So kita pindahkan x square ke sebelah kanan. So we get negative 4 minus 2xy e power of 4x divided by x square e power of 4x. Question number 28, we have ln y equals to e power of xy. We want to find dy dx. So we start differentiate ln y. Differentiate ln y, we get 1 over y dy dx. Setiap kali differentiate y, jangan lupa letak dy dx. Equals to e power of xy. Okay, differentiate exponent, kita salin balik soalan dan darabkan dengan differentiate power. Differentiate xy. So xy di sini ada dua function. So uv. So kena guna product rule lah. U x v prime dy dx plus with vy, differentiate u prime we get 1. So we get y only. Okay, then kita susun 1 over y dy dx equals to x e power of xy dy dx, saya expand, plus with y e power of xy. Okay, saya pindahkan ke sebelah kiri yang ada dy dx. So we get 1 over y minus x e power of xy times with dy dx equals to y e power of xy. Okay, sebelah kiri ni saya simplekan dulu. So we get 1 minus xy e power of xy, darab naik, samakan denominator, divide by y dy dx equals to y e power of xy. Then we get answer dy dx equals to y pindah ke sebelah, so kena dy square e power of xy. Numerator di sini terpindahkan ke sebelah, akan jadi divide by 1 minus xy e power of xy. Number 29, we have y cube equals to ln x cube times y square, where y equals to 1, and we want to find dy dx. Okay, sebabkan dia minta kamu cari dy dx dan dah bagi dah nilai y tu equals to 1, so kita perlu cari nilai x juga supaya dy dx kita dalam bentuk number akhirnya answer tu.
So tak boleh tinggal answer dalam X ke dalam Y ke, tak boleh, sebab dia dah bagi point dah, Y equals to 1. So dy dx kita answer mesti dalam number. Okay, so sebabkan dia dah bagi Y, kita cari dulu nilai X. Kita sub masuk, saya tulis dekat sini, Y equals to 1. So sub masuk 1 cube equals to ln X cube 1 square. So akan dapat 1 equals to ln X cube. Pindahkan ln ke sebelah kiri, so we get e power of 1 equals to X cube. Saya pindahkan power 3 ke sebelah kiri, so we get e power of 1 over 3 equals to X. So X adalah 1 over 3, e power of 1 over 3. So I simplify the equation. So kita akan dapat Y cube equals to ln X cube plus ln Y square. Since dia darab, so plus lah, terpisahkan. Then this one ada power, so boleh pindah ke depan, plus 2 ln Y. Okay, baru kita start differentiate. Differentiate Y cube, we get 3Y square dy dx equals to 3 ln X become 1 over X, ln Y become 1 over Y. Don't forget to put dy dx. Okay, then kita susun dy dx with dy dx, so we get 3y square minus 2 over y dy dx equals to 3 over x. Okay, we have y equals to 1 and x equals to e power of 1 over 3. So saya sub masuk 3 times 1 minus 2 over 1 dy dx equals to 3 over e power of 1 over 3. Okay, solve this one. 3 minus 2, we get 1. So dy dx equals to 3 over e power of 1 over 3. Question number 30, we have y equals to x plus e power of x. Question asks to show that d square x dy square plus with e power of x divided by 1 plus e power of x power of 3, we get 0. Okay, now look the question. D square x dy square ni bukan macam yang selalu kita cari tu. Yang kita selalu cari adalah d square y dx square. Sekarang ni kita balik x dulu baru y. So bermaksud kita kena find dulu first derivative. Okay, so kena find dx dy. Maksudnya atas function x kita differentiate atas y. Terbalik dx dy. So bermaksud sebelum ni kalau kita differentiate y, kita letak dy dx. Sekarang kita terbalik kan, kita differentiate x yang kita letak dx dy. So differentiate y, we get 1, tak payah buat apa-apa. Differentiate x ni dapat 1, tapi sebabkan dia x, letak dx dy. E power of x, differentiate dia dapat e power of x, tapi sebabkan dia x, so kita letak dx dy. Okay, then kita keluarkan dx dy, so we get 1 plus e power of x dx dy. Then dx dy equals to 1 over 1 plus e power of x. Okay, sekarang ni kita nak find d square x dy square. So saya ubah dulu, pindah dia naik atas, then differentiate again, d square x dy square. Since this one power rule, so pindah power ke depan, copy balik, power minus 1, so negative 2, differentiate dalam bracket. Differentiate dalam bracket, we differentiate 1 dapat 0, differentiate e power of x, we get e power of x. Tapi sebabkan dia differentiate x, so kita letak dx dy. Dan saya susun e power of x. Okay, dx dy ni yang kita dah cari tadi. Itu cari tadi, kita masukkan. Okay, so over, saya susun dulu, 1 plus e power of x power of 2 times with dx dy ni gantikan 1 over 1 plus e power of x. Yang saya darab masuk, so we get e power of x over 1 plus e power of x, benda yang sama, so power akan tambah lah, we get 3. Ini adalah second derivative.
Nak bagi sama dengan soalan, so kita pindah dia masuk. D square x dy square plus with e power of x over 1 plus e power of x cube, then we get 0. So same as question, so we shown.